Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 3rd canto, explanation of devotional service by Kapila Deva, text 37, 29th chapter, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Четем от Шримад Бхагаватам, трета песен, глава 29, Бог Капила обяснява за преданото служене. Текстът е 37-ми. Превод и пояснение от Шрила Прабхупада. Rupa Bedaspadam Divyam. Rupa Divyam. Rupa Bedaspadam Divyam. Rupa Vedaspadam Divyam. Kala Idya Vidhiyate. Kala Vidhiyate. Bhutanam Mahadadinam. Bhutanam Mahadadinam. Yato Bhinna Drisham Bhayam. Yato Vinadrisham Bhayam. Rupa Bhedaspadam Divyam. Rupa Vedaspadam Divyam. Kala Itya Vidhiyate. Kala Vidhiyate. Bhutanam Mahadadinam. Bhutanam Mahadadinam. Yato Bhinna Drisham Bhayam. Yato Vinadrisham Bhayam. Rupa Bhedaspadam Divyam. Rupa Vedaspadam Divyam. Kala Itya Vidhiyate. Kala Vidhiyate. Bhutanam Maharadinam. Bhutanam Mahadadinam. Yato Bhinna Drisham Bhayam. Yato Vinadrisham Bhayam. Rupa Bedha. Rupa Veda. Of the transformation of forms. Of the transformation of forms. На преобразуването на формите. You only have one. Aspadam. Aspadam. The cause. The cause. Yes. Причината. Divyam. Divyam. Divine. Divine. Божествено. Kalaha. Kala. Time. Time. Време. Iti. Thus. Das. Така. Avidiyate. Abhidiyate. Is known. Is known. Е известно. Bhutanam. Bhutanam. Of the living entities. Of the living entities. На живите същества. Mahat Adinam. Mahadinam. Beginning with Lord Brahma. Beginning with Lord Brahma. Започвайки с Брахма. Yataha. Because of which. Because of which. Заради което. Bhinadrisham. Vinadrisham. With separate vision. With separate vision. С отделно зрение. Bhayam. Bhayam. Fear. Fear. Страх. The time factor who causes the transformation of the various material manifestations is another feature of the Supreme Personality of Godhead. Anyone who does not know that time is the same Supreme Personality is afraid of the time factor. Факторът време, по чието влияние всичко в този свят се преобразува, е друг аспект на Върховната Божествена Личност. Който не знае, че времето е същата тази Върховна Личност, винаги се страхува от него. Purport. Everyone is afraid of the activities of time, but a devotee who knows that the time factor is another representation or manifestation of the Supreme Personality of Godhead has nothing to fear
from the influence of time. Коментар. Всички се боят от хода на времето, но предан ударният, който знае, че времето е един от аспектите или проявленията на върховната божествена личност, не се бои от влиянието му. The phrase Rupa Vedaspadam is very significant. В тази строфа особено внимание заслужава изразът Рупа Ведаспадам. The transformation of forms, that is what the meaning is. Преобразуването на формите. By the influence of time, so many forms are changing. Под влиянието на времето всички форми в този свят се променят. For example, when a child is born, his form is small, but in the course of time, that form changes into a larger form, the body of a boy, and then the body of a young man. Например, когато се роди детето, има малко тяло, но с течение на времето тялото му пораства и се превръща първо в тяло на момче, а после в тяло на млад мъж. Similarly, everything is changed and transformed by the time factor or by the indirect control of the Supreme Personality of Godhead. По подобен начин, под влиянието на фактора време, т.е. под индиректното ръководство на Върховната Божествена Личност, се изменя и преобразува всичко съществуващо. Usually, we do not see any difference between the body of a child and the body of a boy or young man because we know that these changes are due to the action of the time factor. Обикновено ние не виждаме разлика между тялото на детето, на юношата и на младия мъж, защото знаем, че всички промени, които настъпват в тялото, се дължат на фактора време. There is cause for fear for a person who does not know how time acts. Човек, който не знае как действа времето, има всички основания да се страхува от него. Rupa Vedhaspadam Divyam Kala Itya Vidiyate Bhutanam Mahat Adinam Yato Bhinna Drisham Bayam. The time factor who causes the transformation of the various material manifestations is another feature of the Supreme Personality of Godhead. Anyone who does not know that time is the same Supreme Personality is afraid of the time factor. Факторът време, под чието влияние всичко в този свят се преобразува, е друг аспект на Върховната Божествена Личност. Който не знае, че времето е същата тази Върховна Личност, винаги се страхува от него. Oma Gyanati Mirandasya Gyanandana Shalakaya Chakchun Miditam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. As Prahlad Maharaj tells his father, first thing when Hiranyakashipu asks him, what is the best thing you have learned in school? Първото нещо, което Пралад Махарадж каза на Хираникашипу, когато той го попитал какво е най-доброто нещо, което научи в училище, he said, Tatsaru manya suravarya dehinam sada samudvigna asatkrahat, that whoever has accepted a deha, a material body, sada samudvigna, always in anxiety. това, което научих е, че този, който приеме материално тяло, винаги страда. Why? Because asatkrahat, he has accepted something that is temporary. Защото той трябва да приеме нещо, което е временно. Well, the very word temporary, there's tempo, time inside the word. It's just a question of time. It's only for some time, temporary.
В думата временно се съдържа думата време, което буквално означава, че това ще трае известно време и ще трябва да приключи. It is there for some time, and then it is gone. Това е тук за известно време и после го няма. So therefore, as Prabhupada points out, first thing, everyone is afraid of the activities of time. И затова Прабхупад в коментара казва, че всеки се страхува от времето. Because if something is very nice, we want to keep it. Защото ако нещо е много приятно, ние искаме да го задържим. But time does not allow. Но времето не е съгласно с това. It's just a question of time, it will be lost. Въпрос на време е да бъде изгубен. Sometimes, again we have time, it takes a long time. Понякога, ето сега пак имаме време, отнема повече време. And sometimes it's very short time. Но по някой време е по-малко време. Yes. Our own body is like that. If it's a nice body, we want to keep it nice. И с нашето тяло е така, ако е хубаво тяло, ние искаме да си го задържим. Well, even if it's not a nice body, we want to keep it. Даже и да не е хубаво, ние пак си го искаме. That is Maya. Even as Prabhupada points out, you have an ant and you try to, with your finger to, then the ant will run away, it will not want to give up its body. Прабхупад казва, дори си мравка и някой се опита да те смачка, ти се опитваш да избягаш, опитваш се да си запазиш тялото. И тя не иска да умре. Dog existence, very miserable life. Кучешко съществуване, много мизерен живот. On a chain, if you don't get something to eat, you have to fast. You cannot get your food by yourself. Вързан си на верига, чакаш някой да ти даде нещо за ядене, ако не ти даде, трябва да постиш. But if you propose the dog to give up its body voluntarily, he wants to stay. Но ако кажеш на кучето, откри се от тялото си доброволно, то ще каже, не искам да остана. But you cannot stay. Но ти не можеш да останеш. Ashashvatam, that's another of these qualities. Krishna points out this word is, one side is dukhalayam, but it's also ashashvatam. It's not only miserable, it's also temporary. Този свят той не е само, че е мизерен, той е и временен. Това е което So therefore, sometimes he says, even if you conform yourself to the fact that it's miserable, he said, okay, what can be done, it's miserable. И затова той понякога казва, дори понякога да се отървеш от тази мизерия. So I accept that and I make an arrangement to stay, even in the miserable condition. You will not be allowed. It will be changed. Дори да не си в такова положение, това ще трябва да се промени. Това няма как да остане. So therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Kalusmi, I am time. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм времето. Loka kshaya krit, I destroy all the worlds. Аз унищожавам целия свят. So who can escape? This is Krishna's power. Nobody can do anything about it, not even the greatest demigods. Така че никой не може да се отърве. Това е силата на Кришна. Дори по-боговете няма шанс. So everything in the material world is under the influence of the time factor. И всичко този материален свят се намира под влиянието на времето. So therefore here we see Prabhupada saying everything is changed and transformed by the time factor or the indirect control of the Supreme Personality of Godhead. И затова Прабхупад казва, че всичко се променя под фактора време, под индиректното влияние на Върховната Божествена Личност. Now he also says that devotees, although a devotee who knows that the time factor is actually the Supreme Lord, he has nothing to fear from the influence of time. И също Прабхупад казва в коментара, че преданно дадените, които знаят, че този фактор време е всъщност Кришна, те не се страхуват от него. And that is so because the devotee is surrendered to the Lord. И това е така при преданно дадените, защото те служат на Бога. So whatever the Lord provides or takes away, he does not complain. И каквото и Бога да ти донесе или да ти отнеме, те не се съпротивляват. Bhaktivinoda Thakur, he
sings in Manasadeha Geya, which is the surrendering process, that Marovi Rakovi Yo Ichchatohar. You can maintain me or you can destroy me according whatever you want. Your desire is the determining factor. Бхакти Винод Такур в неговата песен Manasadeha Geha. Geha, Surrendering everything. Отдай всичко. Казва, че Бога може да прави с него каквото си поиска, да прави каквото и да реши. Той няма да се съпротивлява. Той е съгласен с това. So if time is now coming, or sometimes we say our time is up. That's the end of time. И когато му дойде времето, понякога има този израз на английски, времето ми свърши. That's what Krishna also says in Bhagavad Gita, antakale chamameva smaran muktva kalevaram. If somebody at the end of time means the time you have in the body, it's not the end of all time. Your time is ending antakale. If one remembers me, smaran, when he gives up the body, he will come to me. И Кришна казва в Бхагавад Гита, когато дойде края на времето, има се предвид, когато дойде края на нашето време, когато трябва да напуснем тялото, ако си спомним за Кришна, ние ще се върнем при него. Narayana Smriti. Anta means the end. At the end of life, one should remember the Supreme. Това значи, в края на времето, на живота, трябва да помним Нараяна. So therefore there's no fear. If one is always Krishna conscious, it doesn't matter where one is, in this world or in another world. И затова за преданно отдание, който е в Кришна съзнание, за него няма страх, няма значение дали ще е в този свят или в следващия. Everything is changed by the time factor, but the devotee doesn't care what kind of change is taking place. Всичко се променя под фактора време, но за преданно отдание няма значение какво много място ще вземе. Yes, being surrendered to the Lord means whatever the Lord is providing, whether it's apparently pleasant or unpleasant, the devotee will accept it. Отдаване на Бога значи каквото Бога да донесе, е благоприятно или неблагоприятно, преданно отдание го приема. Even something that seems to be unpleasant, maybe we don't have the right vision right now, and in the due course of time, we also understand that it's actually very good. И дори понякога нещо да ни изглежда неблагоприятно, ние не можем да оценим какво се случва, но по фактора време, след време, ние разбираме, че това е било за наше добро. We say, time will tell. Да, ние казваме, време ще покаже. Everything will be revealed in due course of time. Въпрос на време е, за да се изясни причината. So here we can read a little purport from the first canto. That's when Dhritarashtra's time is up. He has to leave the body. Сега ще прочетем едно пояснение от първа песен, когато Дритарашта трябва да напуска своето тяло. Yes, actually, he is leaving home due to the preaching of his brother Vidura. Той е напускал, проповядвайки на брат си Видура. So, in order to convince, because, he criticized Dhritarashtra, he was living in the palace of the Pandavas, Dhritarashtra, after the war. Дритарашта след войната живял в палата на пандавите. And Vidura told him, you're actually like a dog. И Видура му казва, ти на практика си като куче. Because you tried to kill your nephews. Ти опита се да убиеш твоите роднини. They killed all of your sons and all of your family. You are practically the last one standing. Те убиха цялото семейство. Ти на практика си последния оцелял. And still you are accepting your food and your place to live from them. So what a degrading position. И обаче на практика ти седиш от тях и приемаш подслона и храната им. Това те деградира позиция си взема. So you told him, get out. И ви тълка, Макс. And Dhritarashtra
listened to him, and he did И go. Дритараща обаче го послушал, получил така просветление и разбрал и си тръгнал. So in one of the verses, Vidura tells him, whoever is under the influence of supreme Kala, eternal time, И в един от стиховете Видура му казва, който и да е под влиянието на вечното време, so he must surrender his most dear life. той трябва да отдаде своят толкова скъп живот. So what to speak of other things, Да говорим за другите неща. such as wealth, Богатство, honor, чест, children, деца, land, земя and home. и дом. Yes, you can. This is just a, you can't have the whole list. It's Това е просто very пример, practical. практически пример, че може да се прави цял лист с неща, на списък. These are just like some of the most important things people are attached to. Но това са най-така важни неща, към които хората са привързани. But the more you are attached, the longer is the list. Но зависи от нас колко дълъг списък е. And the more you will suffer. И колко ще страдаш. Therefore, Затова Vedic civilization recommends to become detached, at least at the end of life. И затова ведическата цивилизация препоръчва да бъдеш непривързан, поне в края на живота. That's Vidura's point with Dhritarashtra. You are old, you are practically at the point of death, and you're still attached. Now get out and prepare yourself for leaving the body. И това е всъщност, което Видура проповядва. Ти вече си стар, трябва съвсем скоро да напускаш тялото, все още си привързан. Подготви се и го направи както трябва. So, in the purport, Prabhupada speaks about a famous Indian scientist. И в коментара Прабхупада говори за известен индийски учен. So he was very famous, he had so many plans. Той е бил много известен, имал толкова много планове. And then suddenly he was going to a very important meeting. И в един момент ще на някаква много важна среща. He had to surrender his life, wife, children, house, land, wealth, etc. It means he died. И той трябва да отдаде своята съпруга, земя, деца, богатство, защото просто умрял. So there was a political, this time in India, the 40s or whatever, so many upheavals between Pakistan and И в тези времена в Индия има такива политически проблеми, толкова много битки между Пакистан и so many rich and influential Indians had to surrender their life. И толкова много богати и влиятелни индийци просто трябва да дадат живота си, те умирали. And the Prabhupada says here there are hundreds and thousands of examples like that all over the world. И има хиляди и стотици примери като този в целия свят. One of his favorite examples was Kennedy, because he came in 66, and it was only 65, only 2 years after Kennedy was assassinated. И един от примерите, които винаги Прабхупада е дал е за Кенеди, защото на практика той загива 2 години след като Прабхупада е в Америка. And he wasn't very old, he was 47 or 48 years old. No? So he said, from his point of view, a relatively young man, he said. И Кенеди загива на 48-49 години. И от тази гледна точка, от гледна точка на Прабхупада, той е съвсем млад мъж. Most powerful man in the world, President of the United States. Най-влиятелният мъж в света, президент на Америка. Beautiful wife, beautiful children. Красива жена, красиво семейство. Prestigious family, millionaires. Милионер, престижен. And then in 1 second everything was finished. И после за една секунда всичко си замина. So therefore he says, yes, there's examples like that all over the universe. И такива примери има по цялата вселена. Not just on this planet. Не само на земята. Avrama bhuvana loka punavarti norjina, from the highest to the lowest, it's everywhere the same. It's just a matter of time. От най-висшата до най-висшата планета е едно и също, просто въпрос на време. Yeah, the small mosquito may live a few hours or a few days, and Brahma may live for billions and trillions of years. Малкият комар, той живее няколко часа, няколко дни, Брахма милиарди години. So, therefore, the conclusion is that there's no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time.
Но и за това заключението е, че няма такава силна и влиятелна личност в Вселената, която да победи времето. Many poets have written verses lamenting the influence of time. Много поети писали стихове за влиянието на времето. You can write a play about the influence of time. You can play the time factor. Аз мога да... Or the victim. Махараш ми каза, че мога да направя пиеса за фактора време и аз да играя фактора време или жертва на този фактор. Yeah, you can be the victim, afraid of time, you know. It's an interesting play, eh? Аз мога да играя жертвата, как се страхувам от времето. Yes, many devastations have taken place over the universe, all over the universe, due to the influence of time. И много такива Devastation, destruction. Много такива разрушения се случват навсякъде по Вселената. And no one could check them by any means. И никой не може да ги промени по никакъв начин. Even in our daily life, so many things come and go. Дори в нашето ежедневие толкова неща идват и си отиват. And we cannot do anything about it. И ние не можем да направим нищо по въпроса. We have to suffer or tolerate. Трябва да страдаме и да толерираме. Without remedial measure. There's no remedy. Без да такова. Yes. Без да... Remedy? Yeah, you get some pills. Без да се съпротивляваме. Без да се съпротивляваме. So that is the result of time. That's the conclusion. Това е заключението, въпрос на време. So, what can be done? So therefore, yes, the devotee accepts that. He doesn't fight against time. И затова преданните приемат и те не се съпротивляват срещу времето. Just like old age. Както с старостта. Nobody likes old age. Никой не обича старостта. In the fourth canto, we have the story of Puranjana. В четвърта песен има историята за Пуранджана. And his body is attacked by old age. И как неговото тяло било нападнато от старостта. The daughter of time, Kala Kanya, Jara, old age comes. Дъщерята на времето, Kala Kanya. Kala is time, Kanya means daughter. Yes. Дъщерята на времето, Jara. She is the daughter of time, and she is described as being very unfortunate. Yes. Тя е описана като такава, която ти носи голямо нещастие. Because like every other girl, she wants to marry. Защото като всяко едно момиче тя иска да се ожени. But nobody wants her. Но никой не иска. Who wants to marry Jara, the old age personified? Кой иска да се ожени за персонификацията на старостта? So, but she is very powerful. Тя е много силна. Ultimately, she marries everybody. На практика тя се жени за всички. And she doesn't make distinction. И тя не прави такова. She marries women, men, transgender, whatever. Не подбира, те ги кара да... She's polyamorous. Жени, мъже, трансгендери. Тя е по-такава... Yes, this is a new trend, you may know or not know, to be polyamorous. Тя е такава... Poly whatever, no, it's amorous, amorous. You love everybody. Тя обича всички. Not on the transcendental platform. Не на трансцендентална платформа. On the material platform. So no distinction, doesn't matter what kind of body you have. I love you. So that's Jara, old age. It doesn't matter. I don't care. Even if you are ugly, I marry you. I like you very much. So nobody can escape the advances of Jara. И никой не може да избяга от това, което тя ти предлага. But nobody likes. Но никой не му харесва това. Robert quotes Bhaktivinoda Thakur, says, Sabha Sukha Bhagala, all kinds of happiness disappear in old age. И всички вид щастие, то просто изчезва през старостта.
Because the body doesn't cooperate. You want to enjoy. Body says, sorry. Защото тялото вече не ти се трудничи. Doesn't work anymore. Ти му викаш, искам да се наслаждавам, той казва, не мога. Okay, let's get that little blue pill. Дай да вземе това малко синьо хапче. The tiger pill. Хапчето на тигра. Yes, it's Sanskrit. Viagra means tiger. На санскрит Виагра значи тигра. So you take it, you become like a tiger again. Имаш го. Ти ставаш като тигър. Old tiger, but tiger. Стар тигър, но тигър. Anyway, so that you can try for some time. Може да пробваш това хапченце. But then there comes a time, even that will not work anymore. Но ще дойде време. And if you try it, хапчето няма да работи. yes, you try it again, then you die by a heart attack. И ако прекалиш, Too much excitement. ще те убие. Body cannot tolerate so much ecstasy is too much for the body. На тези години толкова много екстази е So повече за тялото. therefore we shouldn't waste time Затова не трябва да си губим времето. to try to counteract the influence of time. Да се опитаме да се противляваме върху това влияние на We have времето. to come to some understanding, as this Prabhupada points out. The devotee knows that's Krishna in the form of time, and we just accept the influence and do the best trying to serve him. That's all. Трябва да стигнем това разбиране, нали, както разбрахме, Прабхупада каза, преданните знаят, че фактор време влияе и трябва да използваме това време. Whatever time we have been allotted in the body, that's all we have. And we don't try to get more or even less. Колкото време си имаме в тялото, ние се опитваме да го използваме и нито искаме повече, нито по-малко. But basically, in Kali Yuga, we know much more than 100 years. No. Но като цяло ние знаем, че в Кали Юга 100 години е максимум. And even 100 years is rare. И даже сега вече 100 години са рядкост. If you're getting to 70, 80, you're lucky nowadays. Изкараш до 70-80, че тези години си късметлия. Many health problems appear practically when you cross 25 or even earlier, depending on what kind of life you lead. Even by 20 you may be an old man. Много проблеми вече се появяват още рано на 25-30. Има хора, които са стари още като... The more you enjoy your senses, the older you get quickly. Колкото повече наслаждаваш сетивата прекомерно, толкова бързо старяваш. Yes, you can see that. People who are maybe just 50 or 60, they're looking like 90. Може да видим това. Хора, които са 50-60, изглеждат 90. Anyway, so yes, whatever time we have, we should use it properly. Don't waste it. И така, каквото време имаме, трябва да го използваме правилно, да не го губим. Chanakya Pandit points out that even a fraction of time is more valuable than a whole heap of gold. И who say? Chanakya Pandit. Chanakya Pandit казва, дори един миг време е много по-ценен от много злато. Because if you lose that time, you cannot buy it back with whatever amount of gold you offer. Time will not give you back time. И защото ако изгубиш това време, ти не можеш да го купиш дори с цял планина от злато. Sometimes in English they say, I want to buy some time. Понякога на английски казват, искам да си купя време. Something is happening. Oh no, give me some time. I have to make an arrangement. Buy some time. You cannot buy some time. Нещо става и те си казват, не ти стига времето и казваш, искам да си купя малко, за да ми стигне. Yes, it's well, the word is implacable. You cannot make any deal. It's when it comes, nobody can resist. Това не може да се противляваш. Няма сделки, нищо не може да правиш. Това е такова, каквото е. No one can check the influence of time. It's not possible. Не може да промениш влиянието на времето. Anyway, so if we use the time we have, then it's possible to overcome the influence of time forever, for good. Но ако използваме времето си, което имаме за правилно служение, това е добро. Yes, because the spiritual world, Vaikuntha, there's no influence of time. Защото в духовния свят, Вайкунта,
там няма влиянието време. And therefore is Vaikuntha. There's no anxiety. И затова се казва Вайкунта. Това значи без тревога. No time, no anxiety. Няма време, няма тревога. Then you have Krishna in the other form as, beautiful young boy with a flute, not as the destroyer, the kalosmi, the time factor that destroys everything. Actually, when this is from the universal form, when Arjuna sees that, he becomes afraid. И там е Кришна като младо момче, което се свири на флейтата и там го виждаме като такъв. Не е разрушителя като фактора време, както Арджуна го вижда в вселенската форма и се страхува от него. Там няма нужда да е страх. The universal form devouring everything, that was a terrifying form. Тази вселенска форма е била ужасяваща и тя просто е завзела всичко. He saw the soldiers entering into the mouth. Той е видял как просто тя поглъща войниците с устата си. So, yes, Krishna said, yes, that's me also. И Кришна казва, да, и това съм аз. So then, please come back in this other form. И Арджуна го помоли и казва, моля те, върни се в твоята форма, която аз познавам. Това е ужасяващо. So that's what the devotee is aspiring for, to transcend time and come to the timeless existence. И затова преданните са вдъхновени да използват времето си, да отидат в вечното съществуване. Okay, so chanting Hare Krishna will help us to do that. И нека да мантраваме Харе Кришна, това ще ни помага да го постигнем. Yes, antakale chamameva smaran muktva kalevaram. If you remember Krishna at the end of time, then you come to him. И ако помним Кришна в момента на смъртта, тогава ще се върнем при него. Okay, any comment? Question? Yeah, we have some time, not much time. Este tipo de conocimiento, ¿no? de información que estuve viendo recién en la clase, tiene que ser una motivación para nosotros, ¿no? Para querer concluir en esta vida, digamos, no volver a tener otro nacimiento material. ¿Qué quieres decir? Sabiendo esto. Claro. So he said, yes, knowing this should be an impetus to practice Krishna consciousness seriously. Yes, that's a fact. If you're ignorant, you don't understand the influence of time, then you just waste time. Парамакрам Прабhu каза, че имаме шанса, че сме късметли, че имаме това знание за Кришна и можем да използваме времето си да практикуваме. Защото иначе, ако нямаме знание, просто си стоим в невежество и си губим времето. Actually, the devotee, one of the symptoms or qualities of somebody who is advancing is he doesn't waste time. He knows how precious time is. И всъщност за преданните един от признаците за напредък е, че този предан той не си губи времето. Той разбира колко е важно и колко го притиска. And you can see normal, material world, the people, how much time is activity. И по принцип може да видим в материален свят как хората си губят времето с пълни глупости. Like any kind of playing basically is a waste of time. Всякакъв тип игри на практика се загуба на време. Whether it's, playing dice or whatever in the casino they play. Те игри към казиното, които играят. Any kind of ball play. There's so many types. Всякакви тип видове игри с топка. Just think about it, people running all over the place trying to put the ball into that little thing, which is called a goal. Само помислете за това, хората тичат толкова And време. they take that very seriously. И вземат това много сериозно. И се опитват да вкарат гол. Това топката във вратата, което викат гол. Whole countries go crazy when you become the world champion. Искат да са световен шампион. Of course, the thing behind it is money. That's what it actually drives everything. Разбира се, за всичко това са толкова много пари, които движат нещата. But only why there's so much money involved? Because people are so stupid.
They become addicted to seeing this ball thing, and they're paying a lot for it, whether on TV or directly going to the stadium. И разбира се, че тази пари обаче, защо се толкова много пари? Защото те са разбрали, че хората са толкова глупави, искат да гледат тази топка, как влиза във вратата, и по телевизията, и на живо, и затова те ги си плащат толкова много да гледат. And because of that, just to transfer one of those players from one place to another, they will pay hundreds and millions of dollars. И точно поради тази причина да се направи трансфер на един играч от един отбор от друг, това струва милиони долари. But then in time, Но после in that kind of business, your time is 10 years maximum, more or less, from 20 to 30. Но в този бизнес твоето време, твоя срок е най-много 10 години, от 20 до 30. So as soon as you cross that line 30, your value goes down immediately. Nobody will even pay a penny for you when you're 50 to play in this club, you know. И вече, когато имаш тази граница от 30, нещата тръгват надолу. Тук да не говорим за 50, никой в тенето да 10 стотинка да продължава да играеш. So even if you're the greatest football player, like Pele, he's still alive. If he wants to play somewhere, he goes to Real Madrid. I want to play here. Sorry, sir. You know, not even 10 euros. Дори да си най-великият Пеле, той още е жив, и да отиде в Реал Мадрид да им каже, искам да играя приватно, ще кажат, извинявайте, господине. When he was 25, they were paying millions and millions and millions of dollars for him to come and play. Но когато е бил на 25, те са били готови да дадат милиони долари само и само да дойде да играе. Сега и 10 евро. Oh, sometimes happens to actors. Някои са актьори. Actresses even more. Са 30 още по-зле. When they're beautiful in their 20s, 30s, they're paying millions just to get her to make a film. Even to take a photograph and put it on the cover of a magazine. Да, когато са на по 20-30, само да ги снимат някакъв филм или да им сложат някаква снимка на реклама, са им плащали толкова много. Then time После времето takes away the beauty. Взима красотата. And after some time, nobody even asks you for a film. You can go begging door to door, no interest. След време ти може да ходиш от врата на врата да се молиш и никой още няма интерес за нея. And to come on the cover of a magazine, forget it. За корицно списание забрави. Then you try to counteract time by some measures, plastic surgery. После се опита да спечелиш някакво време с пластични операции. And generally that doesn't work at all, and you become like a monster. There are so many examples all over the not universe. They're not so stupid. All over the world. Целият свят има примери как това на практика не работи. Те стават като чудовища. Yes, you can go on the internet and have some look at the result of women who did this and who have then lips like I don't know what, and everything indescribable. Even just, Michael Jackson was the best example. He was quite attractive when he was, his normal. Then he became we don't want to even say what it is. Michael Jackson, той е идеалният пример. May he rest in peace, of course. Беше толкова привлекателен, после почна да правиш тези неща и даже не искам да кажа какво приличаше. So anyway, nobody can escape the influence of time. So if we know that, then we can become more determined to become Krishna conscious. Никой не може да избяга фактор време, ако сме по-умни, ще се захванем просто... не може да избягаме фактора време, така че е хубаво да се захванем с Кришна съзнание. It's only a question of time. We have to leave. Просто въпрос на време, ние ще трябва да се заминем. And that we don't even know, not just only when Jara comes. That's the normal course of time. И даже не знаем кога, обикновено когато дойде джарака, но някой път се случи по-рано. And we have this example of Kennedy. You may be in your prime time, and time will take you out. Както примерно с Кенеди, в твоето най-добро време,
може да си заминеш. Yes. So there's no guarantee. Time can strike at any time. Нямаш гаранция. Времето може да удари по всяко време. Okay, so we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.